My name is Mr. David, and I came here today to tell you something very much extraordinary. Our belief is only on the books, and you're sitting here in this institution. You are going to be wide your sheet of the mind and spread your mind to all across your what's the corner of your study. Now I am telling you that a student must be recognized by the study, and I think the books you have been in your hands. These are the master planner, and these are the master friends with you. You're gonna have a lot of plans. First of all, I am very happy to see you here in such a well-equipped and well-furnished building. And I am going to congratulate again to my dearest teacher and the principal of this institution. Okay. And this is the great gratitude honor within my respect in my heart. That first I came here, I had never found this type of building in all of your Ugi. This is the great thing, first. And the second thing is that your strength within the 2 months is going to increase. But all of the respectable and intelligent and competitive teachers are with you. And those who have the skills of the central skills, and now those who are teaching you. First of all, a child is learning English in his class. How much the skills he required to get from the teacher? Yes, I am telling you. If your mind is secured by your knowledge, your teacher is giving you the knowledge in a class, and you are observing such a requirement from your teacher, and on to the next day, you are casting some spells, are casting your rebate knowledge to your teacher. That is a great thing. And these institutions, I had come here and I found your strength, and one of the greatest strengths of this area. And inshallah, I believe that one day these institutions will become the greatest building and marvelous and strandable institution in this nation public school. So look at here, his name is only astonished. His name is only the blushing point of this area. Why? Hayat means that your life, if your life is existing in these institutions, okay, when your parents will come here to acquire some things from you. I want you to come forward. I want your parents to move yourselves, to come forward on the dice. I want yourself, please, you, to come on the dice. A man who is a girl, who is going to be hesitated. By what? To come on the stages here. So this is the problem within our family, and this is the problem with our own nation. So okay, come on the stage, and this institution will make you able. You are sitting in this institution, it will make you able. I told to Mr. Abed, and okay, that is your principal, and now he would be the responsible for your education. And so one day will come when you would be the blushing point for your parents. One day will come when your name will be blushed all around the Ugi. As like me, I am telling my story. मैं टाट पर बैठने वाला एक शख्स था. मैंने सारी जिंदगी टाट पर बैठ के पढ़ा है, और मैंने मैट्रिक का 2004 में किया है, और उसको मैंने टॉप किया. फिर टीचर ने मुझे कहा कि जिस स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ता था, मैं सरकारी स्कूल से, और उसने मुझे कहा कि सर आप तो यहाँ बैठ रहे हो, लेकिन आप कुछ मुझे लग रहा है तेज होते जा रहे हो. तो मैंने उस टीचर की बात को अपने ज़हन में लिया, स्किल्सफुल कर लिया, और फिर मैं 10th में एक्सपर्ट बना अपने जाकर इंग्लिश का. और फिर जब 10th में ज़लज़ला हुआ तो उसके साथ मैंने तेज हो गया, फिर ज़ुबानें सीखी, और उसके बाद मैंने FSC डिग्री कॉलेज मानसर से की, और उसके बाद मैंने BA घर बैठ के किया, फिर MPhil यूनिवर्सिटी में किया, PhD किया, और उसके बाद
جب میں اسٹیج پر آیا تو مجھے دو ہی چیزیں اچھی لگی. سب سے زیادہ اچھا وہ چیز لگی جو میرے ٹیچرز کے وہ دن جو میرے ساتھ گزرے تھی, اور ٹیچر نے مجھے کہا تھا کہ یاد رکھ لو, اگر جو شخص پڑھ لکھ گیا یا جس نے اچھی تعلیم حاصل کر لی تو تعلیم آپ کی کیا ہے؟ میراث. یہ جو میراث ہوتی ہے تعلیم آپ کی جو پراپرٹی ہے, آپ کی پراپرٹی وہ نہیں ہے جو ادھر بھائی, آپ کی پراپرٹی تعلیم ہے. تعلیم اگر آپ کی اچھی ہوگی آپ ہر شعبے میں جا کر اپنا لوہا منوائیں گی. اور اگر تعلیم آپ کی اچھی نہ ہوئی, فار ایگزامپل اگر آپ کو 2 لفظ آتے ہیں کہیں کے, اور ساتھ ساتھ انسینٹیو ہوتا ہے مائنڈ, اگر مائنڈ آپ کا وائڈ ہے, اور ایسے موقع جو میں آج کھڑا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں اس بلڈنگ کو, اور میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اور آپ کی پروگریس کو دیکھ رہا ہوں, اور اس پروگریس کی خوشی میرے وہ دل میں ہو رہی ہے جو میری کہیں پر میں نے نہیں سوچی. Let's try your mind to unlock. For what? For getting some activity, for getting such a track where you can count yourself as the better man in the world. And nobody has come down on the stage, you know, just like the platform you have been out of the polling. That would be the very much a locaster, where you are fighting on this platform, and you have to go for it, and to move yourself, and to get your knowledge, and to get your posture, and so that you become able to launch this program, and to launch this activity, and launch this education system in your own area. This is the grade. اور یہ آپ کا گریڈ ہو گیا انشاءاللہ. اور میں امید کرتا ہوں کہ 9th 10th جو ادھر پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ایسے ہوں گے آئندہ وقت میں کہ آپ سٹیج پر آ کر کسی کا مقابلہ کر سکیں گے, اور میں ہوپ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہوگا. آپ ماشاءاللہ اچھے بچے ہیں, آپ کے اندر سکلز ہیں, وہ بھی آپ نے انوویٹ کرنے ہوں گے, ٹھیک ہے. اور اس چیز کو کبھی بھی آپ نے پیچھے نہیں رکھنا, کبھی بھی آپ نے پیچھے نہیں رہنا. یہ کہنا ہے کہ وی آر آلویز فرسٹ in the line of education. Clear? ہم نے سر کی طرح تعلیم حاصل کرنی ہے, اپنے سروں کی طرح تعلیم حاصل کرنی ہے, اور آگے نکلنا ہے, ٹھیک ہے, اور آگے بڑھنا ہے. تو انشاءاللہ آپ, مجھے امید ہے کہ آپ اس بات پر پورا عمل کریں گے. پورا عمل کریں گے جی؟ Yes sir. Clear? Yes sir. Next. Thank you very much. بلڈنگ کا سیٹ اپ